Amen. Amen. So we've been looking at 1863 Pozerali sme sa na 1863 and the logic behind the assertion that Christ would have come back then. a aká je logika vlastne za tým, že sa mal vtedy Kristus vrátiť. And as part of that study, A časťou toho štúdia we were drawn to the fact that there was a delay. Prišli sme vlastne k takému faktu, že bol určitý odklad. And one of the passages that we A went jedna z pasáží, na ktorú sme sa pozerali, Testimonies of the Church, volume 9, page 20. bolo 9t, alebo svedectva 9, strana 29. And that brought us to the classic passage that deals with what we would call 9/11. To nás priviedlo k pasáži, ktorú by sme nazývali 9.11. So we've been discussing 9/11 for a few classes. Niekoľko hodín už teraz hovoríme o 9.11. And one of the questions I asked was, why did Al-Qaeda choose that date? What was the reason Jedna z behind otázok, it? ktoré som sa pýtal, bolo, že prečo si Al-Qaida vybrala práve tento dátum. And most people A väčšina ľudí went to the siege of Vienna in 1683. našli Obléhanie Viedne v 1683. So I'm not sure how many of us are aware Neviem, koľkatí z nás vedia o tom, that there were studies that were done on the siege of Vienna. že sa robilo v minulosti štúdium ohľadne Obléhania Viedne. Das Thema der Belagerung von Wien ging. This was done by Elder Tess, 2018. V 2018 to robila staršia Tess. How many of us Neviem, remember that? koľkatí si to pamätáte. So the thing Tá is, vec je, that siege that she was referring to že toto obliehanie, o ktorom ona hovorila, was not this siege. It was a different nebolo toto obliehanie, to bolo We iné. know that there have been two sieges. Boli dve tie obliehania. This was the siege of 1529. A toto bolo obliehanie roku 1529. If you remember, Ak si pamätáte, there's a date here, 1517. tu je dátum 1517. What is that date? Čo sa vtedy stalo? That was to do with Tiež to Luther. má čosi s Lutherom. And why did I ask about Prečo som sa Luther? pýtal na Luthera? Warum habe ich nach Luther gefragt? That was part of the Reformation. Bolo to súčasťou reformácie And that distracted the people from the Turks. From the Turks. a ľudí to vlastne ako keby tak vyrušilo alebo odklonilo od prenasledovania. I think he is the cause to destable the German Empire. Division. Huh? Division. To make it to weaken it from inside. So we brought his name up Hovorili sme o jeho Wir haben mene, seinen Namen genannt, because we were talking about the German Empire, what people would call the Holy Roman Empire. pretože my sme hovorili o nemeckej ríši, ľudia to nazývali Svätá rímska ríša. Heilige Römische Reich.
So we didn't really discuss it in any Do detailov detail. sme o tom, sme to nerozoberali. It was just to get an idea that Luther was 150 years before. Luther bol asi 150 rokov predtým. Aufzuzeigen, dass Luther circa 150 Jahre vorher lebte. And he was, if we can call it, the catalyst to begin the destabilization of the Holy Roman Empire. A on bol taký katalizátor také destabilizácie tej Svätej rímskej ríše. What we didn't To, o čom discuss sme nehovorili, nicht besprochen haben, was that in 1529 there was another siege of Vienna. bolo, že v roku 1529 bolo ešte iné obliehanie Viedne. Belagerung von Wien gab. This is the siege that Elder Tess has A brought. to je obliehanie, o ktorom hovorila staršia Tess. Sprach. And the dynamics were very similar. Tá dynamika bola veľmi podobná. Dazu waren aber sehr ähnlich. Islam tried to enter into Europe and it got basically stopped. at Vienna. Islám sa pokusil vojsť do Európy a vo Viedni bol zastavený. Bei Wien daran gehindert. So Elder Tess hasn't, as far as I'm aware, hasn't referred to the 1683 siege, but only to the 1529 To, ako si ja pamätám, staršia Tess vlastne hovorila o tom obliehaní z roku 1529, nie o tom z 1683. Didn't how many of us remember that study? Keď si spomenieme na to štúdium, Because it's connected to another event in 1529. bolo to ešte prepojené s ďalšou udalosťou z 1529. And what's To that bola event? aká udalosť? Welches Ereignis ist das? Is that where they get the Protestants get their name? Diet of Spires? Protestanti vtedy dostali svoje meno na sneme 1529. Špieri. Siege of Špieri. Vienna. Da haben wir das, die Belagerung Takže von bolo Wien, obliehanie. And the council, or they used to call it a diet, Obliehanie Viedne a potom bol ten snem von v Speyer. Špíri. Alebo Spier. and Spieri. Spires is what? Und Speyer Tam je ist čo? was? City. So Spires is a city. To je mesto v Nemecku. Das ist eine Stadt in Deutschland. So there's a council that's going to go A on, tam sa dial Da gibt es snem. ein Konzil. and I'm almost certain that Ellen White refers to this in the Great Controversy. Som si istý, o tomto hovorí len Whiteová vo veľkom spore. Darauf bezieht. So there's two things that are going Takže tu on. sa dejú dve veci. Somit gibt es zwei Dinge, die hier vor sich gehen. And what Elder Tess is going to do To, čo Was spraví nun staršia Tess, macht, is take the year 1529 je, že ona zobrala rok dass sie das 1529, Jahr 1529 hat, and 2019 priviedla ho k und dann auf 2019 and going to connect them by what? a spojila ich Und ako? was tut sie jetzt verknüpfen? By the 490. Rokom Gibt das 490. durch die 490 Jahre. So I think you already said, but just want to clarify that. When we talk about the Diet of Spires, what event are we referring to? Keď hovoríme o sneme v Špieri, o akej udalosti hovoríme? Auf welches Ereignis beziehen wir uns da? Do you know, Brother Jim? Is that where the princes gathered and went with Luther instead of the Catholic Church? Good. So they often call this the protest of the Tiež sa to princes. nazýva Das wird protest häufig der kniežat. Protest der Prinzen genannt. So the princes are protesting. Takže kniežata Die Prinzen protestujú. protestieren. So you can see where they get their name from, Protestants. Tam vlastne získali svoje meno protestanti. Ihren Namen bekommen. And they're changing their allegiance, we could say, from the state to Luther. A svoju takú vernosť alebo den oddanosť Following menia od nur štátu smerom k Lutherovi. lösen den vom Staat und geben ihn Luther sozusagen. So could you just repeat what you said about their protest? Čo ty si hovoril o tom Könntest du proteste? bitte nochmal wiederholen, was Sie sagen in Ihrem Protest? They were protesting against the Catholic Church or the state, Oni protestovali proti katolíckej cirkvi Staat. putting their allegiance with Luther.
und hängen oder geben ihren Treueschwur Luther. So they're protesting against the Catholic Church and putting their allegiance with Martin Luther. Vlastne spájajú sa s Martinom Lutherom a protestujú proti katolíckej cirkvi. Könntest du da uns eine Quelle dafür nennen? Sister Kathy, could you add anything to that about? Máš ešte niečo k tomu? Is this where they were given ultimatums about their lands? Haben Sie da ein Ultimatum für ihre Ländereien bekommen? So they're forced to make a decision, Tuto musia urobiť určité Sie rozhodnutie werden gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. and basically they don't comply. They protest. a oni Aber protestujú. Sie halten an dem Protest fest. Is this when the Pope wanted to be over them as a state, and they didn't want to do that. Oni nechceli, aby pápež bol nad nimi ako nejaká štátna moc. Oder über dem Staat und das wollten sie nicht eingehen. Yeah. Sister Shemaine, do you know anything about this? I've got the quotation if you want. No, I want citat. Sister Catherine to find it. I don't remember the real cause of but I know that the Pope wanted to force something upon the twins, Who and did? they refused. Who wanted to The force it? papacy, Okay. and So the they Pope. refused. Yeah, and they refused. But I don't remember what it was about. Okay. Just tell us when you found the reference, Sister Catherine. Brother Jonathan, do you know anything about this? Máš ty niečo k tomu? Not in specific, no. So we've got the siege of Vienna, Máme the Diet of Spires, obliehanie Viedne which is where the princes protest. a ten Die snem Belagerung in kniežat Wien und den Prinzenprotest in Speyer. Špieri. Protest kniežat v Špieri, tak. Acts of the Apostles, Skutky Also apoštolov, Wirken der Apostel. 68, strana Also 68. 68 im Englischen. part 1. Absatz 1. is that what you had, Sister Shemaine? Point 4 regarding the protestation. 202. Yeah. Can you see that, Sister Catherine? Sister Sue? Was the beginning of a split between church and Toto je začiatok rozdelenia medzi cirkvou a štátom, Eine Trennung zwischen Kirche und Staat. because the church, the Catholic Church or the papacy is the church, and the princes represent their state. katolická cirkev alebo pápežstvo predstavuje cirkev a tie kniežata vlastne sú predstavitelia štátu. Yes. But we need to remember Ja, aber wir müssen uns daran erinnern, that they're not only fighting against the Áno, Catholic musíme Church, they're pamätať na also to, že fighting oni against their king. nielen dass sie bojujú nicht- proti wir müssen daran katolíckej erinnern, dass sie cirkvi, nicht ja nur gegen die katholische Kirche kämpfen, sondern auch noch gegen den Kaiser. It's their king that's imposing upon them these rules, these requirements, not the ale Pope. bojujú aj proti Der samotnému Kaiser kajzerovi. Je legt to ihnen ja vlastne diese ich ganzen král, ktorý na Regeln nich auf. tlačil rôzne Und nariadenia. nicht das Papsttum. They're papal ideas, but it's the state that's enforcing them. Boli to päpstliche rôzne Ideen, pápežské aber der Staat názory sitzt- alebo myšlienky, ale štát ich pretlačal. So you gave us 68, Sister Catherine?
When in 1529 the German princes assembled at the Diet of Spires, there was presented the emperor's decree, which is state, restricting religious liberty and prohibiting all further dissemination of the reformed doctrines. It seemed that the hope of the world was about to be crushed out. Would the princes accept the decree? Should the light of the gospel be shut out from the multitude still in darkness, mighty issues for the world were at stake. Those who had accepted the reformed faith met together, and the unanimous decision was, let us reject this decree, this law, by the state. In matters of conscience, the majority has no power. It's quoting D'Aubigné, History of the Reformation. Also das kommt Teraz aus Wirken der citoval Apostel, niečo z Seite dejín 69 vom reformácie. Reichsdeutschen. Als die deutschen Fürsten im Jahr 1529 auf dem Reichstag zu Speyer zusammenkamen und ihnen des Kaisers Erlass vorgelegt Fú, ale wurde, teraz vôbec der die neviem, čo čítal. Religionsfreiheit einschränkte und jede weitere Verbreitung der reformatorischen Lehren verbot, schien es, dass die Hoffnung der Welt zunichte gemacht werden sollte. Würden die Fürsten den Erlass annehmen, sollten die Menschen, die noch in der O tom Finsternis snieme lebten, vlastne vom a o Licht des reformácii, Evangeliums ale ausgeschlossen bleiben. neviem ani Entscheidend ist für odkiaľ die to Welt stand číta. auf dem Spiel. Die Bekenner des reformatorischen Glaubens kamen zusammen und beschlossen einmütig, wir verwerfen diesen Erlass. In Fragen des Gewissens kommt es nicht auf die Mehrheit an, schreibt D'Aubigné, Geschichte der Reformation, Buch 13, Kapitel 5. Acts of the Apostles 68. Skutky apoštolov 68. Od sestry Vajtovej, skúste si pozrieť. Strana 68 po anglicky. And Teda anglické stránkovanie. this is taken from the chapter that's called what? At the Temple Gate? A Wie heißt je das to z Kapitel? kapitoly, ktorá sa nazýva It's actually the Apostles, I believe. Das ist Wirken der Apostel. And why is she making this connection? Kapitel 6. pri chrámovej an der Pforte bráne. des Tempels. Warum stellt sie denn hier diese Verbindung her? Aha. A čítali vlastne v tejto kapitole, myslím, že posledné dva And what's odstavce Peter asi. gonna say? Sie vergleicht das mit Čiže der Skutky Zeit der apoštolov Jünger, 6. als kapitola ihnen pri verboten chrámovej wurde zu bráne, reden. posledné Was dva sagt jetzt odstavce, tam je o Petrus tom darauf? snieme v Spieri In the sight of God. v roku 1529. Need the reference. Pardon me? The reference. Wir brauchen hier die Textstelle. Oh, the Bible. Acts chapter 4, I think. Yes. Skutky Ich glaube, dass 4. das Apostelgeschichte 4 ist. Sorry? Someone said? Ich glaube, dass es in Vers 8 anfängt. Chapter 4, Skutky 19. 4.19. Kapitel 4, Vers 19. But Peter and John answered and said unto them, the Sanhedrin, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen, und ihnen ist der Hohe Rat, und sprachen, Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli, rozsudte sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So we can see why she's making this connection. Takže vidíme, prečo to Wir können ona also takto sehen, warum sie hier prepája. diese Verbindung herstellt. She's comparing Peter and John with whom? Porovnáva Sie vergleicht Petra a Jána s kým? Petrus und Johannes mit wem? With the princes. S tými Can you all see that? kniežatami. Können wir das erkennen, dass sie mit den Prinzen Vidíme? vergleicht? Can you see that, Brother Jim? Yeah? So that's a good reference. To je dobré miesto, kde si to môžete pozrieť. Alebo dobrý And odkaz. then Sister Shemaine wanted to take us to A Šimen, ty si Und kam Simeon, chcela deine ísť? Quelle? GC Do veľkého sporu? 202. Yeah, November. 202 paragraph 4, I think you said. Yes, it's just a declaration of
It's just a statement of the princes. So this is the primary place that you would go to, because this is part of the chapter 11, beginning page 197. Takže sem by si išla, to je vlastne také prvotné miesto, kde sa o tom píše. Veľký spor, 11. kapitola. GC Großer Kampf. 197. A je to strana anglického stránkovania 197. 197, da fängt's an. So if we could all get an opportunity to read this chapter, Keď by ste si mohli prečítať túto kapitolu, to by bolo veľmi dobre. called the Protest of the Princes. Protest kniežat sa to nazýva. Der Beginn, oder das ist das Kapitel der Prinzenprotest. One of the noblest testimonies ever uttered for the Reformation was the protest offered by the Christian princes of Germany at the Diet of Spires in 1529. The courage, faith, and firmness of these men of God gained for succeeding ages liberty of thought and conscience. Their protest gave to the Reformed Church the name of Protestant. Its principles are the very essence of Protestantism. Vynikajúce svedectvo reformácii podali svojim protestom nemecké kresťanské kniežatá nasnené v Spieri v roku 1529. Títo boží muži svojou odvahou, vierou a neochvejnosťou vydobili slobodu myslenia a svedomia pre nasledujúce storočia. Ich protest dal reformovanej cirkvi názov protestantská. Zásady ich protestu tvoria pravú podstatu protestantizmu. Sind der wesentliche Inhalt des Protestantismus. So, you want to take us to 202? Ty si chcel ísť na stranu 202? Paragraph 4. Absatz 4. So that's the protest itself. To je o tom proteste. Das ist der eigentliche Protest. And the emperor is Ferdinand? Tam je ten vlastne pánovník Ferdinand. Der Kaiser heißt Friedrich, soweit ich weiß. Okay, so we're not going to read any more, but I think it's worthwhile you read in chapter 11 to refresh your memory about what they Bolo by veľmi dobre si prečítať tú 11. kapitolu, aby sa vám tak osviežila pamäť, že o čom ten protest bol. Nejdeme to už teraz ďalej čítať. Veľká časť tej kapitoly je jeden citát za druhým. Väčšina z toho je, teraz neviem z akej knihy, Dobigne. Alebo Dobine. Takže na tomto snemi v Spieri kniežata protestovali. The Acts of the Apostles paragraph is a nice synopsis of what happened. A skutky apoštolov, ten odstavec, the great controversy passage basically gives an extensive overview of all that's happening. Tam je také zhrnutie toho, ale celá táto pasáž vo veľkom spore je dosť detailná toho vlastne, čo sa dialo. Recap the connecting link between 1683 and 1529. We haven't done that yet. Also wir haben noch keine Verbindung zwischen 1863 und 1529 hergestellt. Most people, väčšina ľudí, when they look at 1529, they look at the protest of keď the sa pozerajú na rok 1529, tak ich napadne protest kniežat. That's where they're focusing. Na to sa zamerajú. When Elder Tess did her Keď study, staršia Tess robila svoje štúdiu, she picked up 2 points, 2 events. vybrala dve udalosti. The first was the diet itself. Prvá bola ten snem sám o sebe. And then connected with the diet, there was a siege of A v Vienna. spojitosti s tým snemom bolo obliehanie Viedne. So the connection between 1529 and 1683
To prepojenie medzi 1529 a 1863 je Obléhanie. Does that answer your question? Wasn't your question with 1863? Connecting link between the two dates. I thought you said 1863. No, 80s. No. 1680. She meant 16 if she did say that, or I might have said it wrong. So I don't want to go too deep into this study, but what I do want to do is, if you go to the end of the chapter, we're on page 210. Keď pôjdete do konca tejto kapitoly, to je na strane 210. Wir sind auf Seite 210. Now, when it comes to what we would call the Reformation, we normally think about it. We just call it the Reformation, but it's the German Reformation. Keď vlastne tomu, čo my hovoríme reformácia, to bola vlastne nemecká reformácia. If you go through the chapter titles, Ellen White doesn't actually call it the German Reformation. Keď sa pozrieme na tie názvy, Ellen Whiteová to nenazýva nemecká reformácia. Názvy kapitol. Keď sa pozrieme na tie rôzne kapitoly veľkého sporu, dokiaľ prídeme na 5. kapitolu, what she's going to be doing is going through the history of the 1260. Ona hovorí o tých dejinách 1260 and to see how things begin to change. Aby sme videli, ako sa veci začali meniť. Kapitola 3 je čo? Catherine. O čom je 3. kapitola? Yeah. An era of spiritual darkness. Duchovná temnota. Takže sme v čase temnoty. Wir sind in der Zeit von Dunkelheit. And then what is she going to do almost consistently for at least, I'm going to conservatively say, like about a third of the book. A čo ona hovorí potom možno, že ešte v ďalšej štvrtine knihy? Čo urobí? We get out of the spiritual darkness. Že aby sme sa dostali z duchovnej temnoty? Mali by sme zostať v tom vlastne obsahu. Tá 3. kapitola je vlastne omyl duchovnej temnoty alebo omyly duchovnej temnoty. A keď sa pozrieme na tie názvy kapitol, čo si ty vravela, Šimen? Get out of the spiritual darkness through the reform from just that, like how we get through, how we deal with the spiritual. Že ako sa vlastne máme vysporiadať s tou duchovnou temnotou a výjsť z nej. So if we were to go to Keby sme išli do ranných spisov, and I think it's the chapter that's called myslím, že je to kapitola. Let me give you the proper term. I don't want to guess. Give me a second. So this is called the Advent Movement. Nazýva sa to ilustrované adventné hnutie. Das Kapitel heißt eine bildliche Darstellung der Adventbewegung. Page 240. Strana 240. So no need to turn to here because I'm only going to make a quick reference and I want to go back. Ja len o tom poviem niečo, nemusíme to otvárať. This is early writings 240. Ranné spisy 240. Seite 240 Absatz 1. It's called the Advent Movement. Nazýva sa to ilustrované adventné hnutie. Adventbewegung bildlich dargestellt. Paragraph 1, second sentence. Prvý odstavec, druhá veta. Zweiter Satz.
Many in these companies are in total darkness. Mnohí v týchto spoločnostiach boli v úplnej temnote. GC chapter 3 says Veľký what? spor hovorí čo? Kapitel 3 aus dem großen Kampf sagt was? Es heißt eine Zeit der geistlichen Dunkelheit, Finsternis. She's then going to go on to say there's no connection between them and Jesus. Ona hovorí, že medzi nimi a Ježišom nie je žiadne prepojenie. The next sentence is A ďalšia veta je zaujímavá. Scattered through these different companies were people who looked to have light. Rozptýlení v týchto rôznych spoločnostiach boli ľudia, ktorí hľadali svetlo, pozerali sa, aby ho videli. Ježiš im dal svetlo ako také slnečné lúče. So we're just reading 240 paragraph 1 and I'm paraphrasing. Čítame 241. odstavec, ja to trošku parafrazujem. Dropping down a little bit, it says every one of those who had a ray of light. Tam sa píše, každý z vás, kto mal, alebo všetci z tých, ktorí mali lúč svetla, evil angels surrounded those who were in total darkness. Zlí anjeli obklopili všetkých, ktorí boli v temnote. Porozmýšľajme o tom, čo som hovoril. Katrin, aký som teraz vykreslil obraz? Čo mám nakresliť? Sag mir bitte, was ich jetzt malen muss. A dark cloud. A cloud? Dark cloud. Oblak. Eine Wolke. Over some people. Sorry? Over some people. Good. Oblak nad nejakými ľuďmi. And there's sun rays that shine through to certain people that are looking up. A slnečné lúče žiaria na určitých ľudí, ktorí sa pozerajú smerom hore. Dobre. Takže je tmavý oblak. Ten je nad všetkými týmito ľuďmi. A nad niektorými z nich je lúč svetla. Ako keby zameraný na niektorých jednotlivcov. Ten prvý odstavec je obdobie temnoty. Je to pred 1798. Vidíme teraz z ranných spisov a sme naspäť vo veľkom spore. A pozeráme sa len na obsah. 3. kapitola. To, čo teraz ona urobí, je, že tí, ktorí... Teraz neviem, čo povedal. Ktorí urobili v tých dejinách viaceré také pointy alebo ukázali viaceré body. Ona to teraz urobí v poradí. A ona vlastne zoberie také, zvýrazní niektoré veci. Čo hovorí sestra Šimen? Že ostatné tie kapitoly sa zaoberajú s čím? Ako sa dostanú z temnoty. Čiže každá z tejto kapitoly je jedna z tých lúčov svetla.
sunrise. Neviem čo. Takže nie je to, Where everything begins to get light. to nie je ako This is rays of light from heaven that penetrate the cloud. že by to svetlo išlo všade. To sú lúče svetla, vychádzajúce spoza oblaku. First is the Waldenses, Najprv Waldenský, then John potom John Wycliffe. Wycliffe. What To je country ktorá is that, krajina? Sister Ellen? Suelen? Good. Anglicko. Hus and Jerome. Hus a Jeroným. Which country, Sister Shemaine? Welches Land? It's not France. I don't remember. Kathy? Swiss? Hungary? I don't know. We might call it something. They might call it something else. The old days they might call it Bohemia, but we would call it Hungary. The borders are a bit hazy because they've changed. Tie hranice sa menili vlastne. We'll go with Hungary. Ty hovoríš, že to ona myslí Uhorsko. Then Luther, which obviously Luther, is Germany. to je Nemecko. Then the other one is the Swiss reformer. Potom ten švédsky reformátor, teda švajčiarsky. Who is that, brother Jim? We'll swap now. We've got Teraz máme krajinu. Aké je to meno? Švajčiarsky reformátor. Sister Catherine? Sister Catherine? Spell it, please, without looking. Spell it. Z, U, N, je sais pas. Swingling. Zwingli. Answer for people. Okay, Zwingli. Calvin? Is Calvin not Swiss either? No, I don't think he is he? Is he? Okay, I might be wrong. Just thought. I'm pretty sure this is Zwingli it's referring to. Then back to Germany. We're in V chapter 11. 11. kapitole sme naspäť v Nemecku And we read a 202. čítali sme Dann geht es 202 zurück zu stranu. Deutschland und einige andere Sachen noch. So I said go to the very bottom Yeah. of the page, of the chapter. Choďte 210. úplne na Ich hatte ja spodok tej gesagt, kapitoly, lasst uns to je zurückgehen strana oder, 210. Das Ende des Kapitels 11 auf Seite 210. Yeah, we just go back down to the bottom of chapter 11. It's page 210, paragraph. Pôjdeme úplne na spodok tej Absatz kapitoly. 3. Chapter 12. 12 kapitola. to 11.1. Didn't you say chapter 11? 12, sorry, chapter A 12. Also Chapter 12. ideme do It's called the French 12. Reformation. To je Kapitel 12 francúzska ist die reformácia. französische Reformation. Sorry? I didn't hear what you said. No, say nothing. No, top of 12, page 211. Wir sind am Na Anfang vrchu von tej Kapitel 12. 12. What you saying? You talking to John? No, but Jonathan looked at me. I said, "Oh, maybe." I didn't want to go through. Okay. Like, what I wanted to see. Yeah. It says the protest of Spires and the confession of Augsburg, which marked the triumph of the Reformation in Germany, were followed by years of conflict and darkness. Weakened by divisions among its supporters and assailed by powerful foes, Protestantism seemed destined to be utterly destroyed. Thousands sealed their testimony with their blood. So it all looked like it was going to come to an end. But in the moment of his apparent triumph, the emperor was smitten with defeat. He saw the prey wrested from his grasp, and he was forced at last to grant toleration of the doctrine which had been the ambition of his life to destroy. He staked his kingdom, his treasures, his life itself upon the crushing out of the heresy. Now he saw his armies wasted by battle, his treasuries drained, his many kingdoms threatened by revolt, while everywhere the faith which he had mainly endeavoured to suppress was extending. Charles V had been battling against omnipotent power. God had said, "Let there be light," but the emperor had sought to keep the darkness unbroken. His purpose had failed, and in premature old age, he abdicated and went to a monastery. So do you want me to read all of that? Or? Just paraphrase.
Po víťazstve reformácie v Nemecku v dôsledku spajerského protestu, teraz čítam Veľký spor 12. kapitola, začiatok prvý odstavec. Spajerského protestu a augsburského vyznania prišli roky bojov a duchovnej temnoty. Zdalo sa, že protestantizmus oslabený rozkolom svojich stúpencov a pod tlakom nepriateľských síl je nevyhnutne odsúdený na zánik. Tisíce ľudí spečatilo vyznanie svojou krvou. Vypukla občianska vojna. Následkom zrady na protestantizme, ktorej sa dopustil jeden z jeho popredných prívržencov, padli do rúk cisára najlepšie kniežata reformácie, ktorých ako zajacov vláčili z mesta do mesta. Vo chvíli, keď si cisár myslel, že zvíťazil, stihla ho porážka. Musel hľadieť na to, ako stráca korisť a nakoniec bol nútený vydať zákon povolujúci učenie, ktoré si predsa vzal zničiť. Bol ochotný obetovať svoje kráľovstvo, poklady, ba i život, len aby kacírstvo vykorenil. A tak ďalej, nestihla som to dočítať. Je to prvý odstavec 12. kapitoly Veľkého sporu. Karol V. vlastne ako keby zničil tú svoju ríšu. Okay, so the Vienna siege in 1529. Takže obléhanie Viedne v 1529. Ellen White is not going to talk about that. Ellen Whiteová o tom nehovorí. If you spec her right, there's only one reference to Vienna and it's not connected to this subject. Ona iba raz hovorí o Viedni a to s touto témou nesúvisí. So, what's the reference that she does give about when they want to crush the Reformation, they get distracted. Akú odvolávku ale dáva? So I think that's what you were referring to, Sister Kathy. Was sie aber sagt ist, dass die Staaten immer abgelenkt oder behindert wurden, wenn sie die Ohľadne Reformation reformácie? Anywhere. Hoci kde? We want to know what the connection is about the siege of Vienna and the protest. Chceme vedieť, aké je prepojenie medzi obliehaním Viedne a protestom kniežat. Und dem Protest der Prinzen verstehen. Wir wollen diese Verbindung verstehen. Und Ellen White spricht darüber? Sister Kathy said she did, so we trust her. Keď ty povedala, že Ellen Whiteová to prepája? What I understood. So, siege of Vienna in 1529. Ellen White does not refer to the siege of Vienna. I just said that. Ellen Whiteová o tom obliehaní nehovorí v tom roku 1529. People date for the siege of Vienna. So which one we are referring to? At this moment, 1529. Okay. Teraz hovoríme my o tom obliehaní roku 1529. O tom hovorila staršia Tess. The one that Elder Tess gave us. Die Tess uns mitteilte. If you can't find it, we'll Get information to paraphrase. It does give the history of that time period. What are you looking at? Are you not looking in Spirit of Prophecy? Also du suchst jetzt nicht im Geist der Weissagung? It's in the Spirit of Prophecy, I'm pretty sure.
Great controversy 197.2. Okay. Großer Kampf. Veľký spor 197. 197. GC 197 paragraph 2. Druhý First the odstavec. princes. 197 paragraph 2. A dark and threatening day had come for the Reformation, notwithstanding the edict of Worms declaring Luther to be an outlaw and forbidding the teaching or belief of his doctrines. A religious toleration had thus far prevailed in the empire. God's providence had held in check the forces that opposed the truth. Charles V was bent on crushing the Reformation, but often as he raised his hand to strike, he had been forced to turn aside the blow. Again and again, the immediate destruction of all who dared to oppose themselves to Rome appeared inevitable. But at the critical moment, the armies of the Turk appeared on the eastern frontier, or the King of France, or even the Pope himself, jealous of the increasing greatness of the emperor, made war against him. And thus, amid the strife and tumult of nations, the Reformation had been left to strengthen and extend. Pre reformáciu sa začalo smutné a nebezpečné obdobie. Čítam zase z Veľkého sporu 11. kapitola, druhý odstavec. By the way, there are two diets in Speyer. Boli dva snemy tých v Spieri. Dva snemy boli v Spieri. If you read the next paragraph, it says the Diet of Speyer is in 1526, which is 3 years V before. tom ďalšom odstavci sa hovorí o sneme, ktorý bol v roku 1526. A my hovoríme o tom, ktorý bol v 1529. Okay, so On čítal predtým Veľký spor 11. kapitola, druhý there are odstavec. multiple forces at work. Bolo tu viacero mocností, ktoré pracovali. She gave us the Ona tu Turk, hovorí o Turkoch, or alebo Islam, môžeme povedať Islám, France, Francúzsku and the Pope a samotnom himself. pápežovi. There are three things that are distracting the emperor. To sú veci, ktoré rozrušovali toho vládcu, ktoré ho vyrušovali od vlastne prenasledovania. Distracting? Turn your attention in a different Okay, direction. Odvádzali jeho pozornosť. The one we're interested in is it says the armies of the Turk. This is the My Ottoman hovoríme Empire. o islame teraz, o tých tureckých vojskách. What are the three things? Islam Boli tam tri veci. Islám, Francúzsko and the a Pope samotný himself. pápež, ktoré odvádzali pozornosť od prenasledovania. My teraz rozoberáme ten islám. Okay, yeah. The quote. Yes. They're fighting against Germany Bojujú proti Nemecku for whatever reason they z are doing akéhokoľvek that. dôvodu. So whilst Charles V wants to destroy the Takže zatiaľ, čo Reformation, Karol V sa snaží zničiť reformáciu, he's distracted from tak that ho work. niečo stále vyrušuje od tohto diela. And he gets distracted by war with other A people. vyrušuje ho vlastne boj s inými mocami, inými ľuďmi. I read that quite Ja som to quickly. dosť I'll go rýchlo back. prečítal, vrátim sa. God's Božia providence prozreteľnosť had held Charles V in check. držala ako keby v zadržaní alebo pod kontrolou toho Karola V. Every time he tried to raise his hand to strike or to destroy the Za každým, keď sa Reformation, pokusil svoju ruku dvihnúť, aby zničil reformáciu, aby na ňu zaútočil, when he strikes that, if you can think of a stick, the stick is turned from the Reformation and he ends up striking his enemy. keď chce udrieť reformáciu, musí obrátiť ako keby tú svoju palicu a udrieť svojho nepriateľa nejakého. So he wants to strike the Reformation, but he ends up striking 3 other people Chce instead. udrieť reformáciu, ale miesto toho uderí a bojuje s 3 inými ľuďmi alebo mocami. Áno? Okay with that? Emperor. So who's the emperor? Is Emperor Charles V, the Charles. emperor of, we would call it Karol Germany. V bol
but then they would call it the Holy Roman Empire. Bol vlastne Also, kráľom, dnes je der to Kaiser Nemecko, ist hier vtedy der to bola Kaiser des Svätá Rímska Deutschen ríša. Reiches oder des Heiligen Römischen Reiches. See, that's where I got confused because I thought he was French. So Ah. who's the? The King of France, he doesn't say. Ist der König von Frankreich wird hier nicht erwähnt. Would have, sorry? Yeah, I didn't know. So I'm saying it didn't say in the passage, but Okay. Sister Kathy knows it's Louis the 16th. Francúzsky král bol vtedy Ludvík XVI. Louis 16. Probably the 14th, yeah. Či 14. But even that would be We call it Germany. Germany. Karol je vlastne vládcom v tom, čo my teraz by sme povedali, že Nemecko. Every time he tries to do that, he's got problems. A vždy, keď chce udeliť na reformáciu, tak vlastne musí bojovať s niekým, buď s Francúzskom, alebo pápežom, alebo alebo Turkami. Vždy jeden z týchto troch nepriateľov ho nejako vyruší. Today it's Islam, tomorrow it's France, the next Dnes day it's islám, zajtra Francúzsko a potom pápežstvo. 14th. It's earlier. He lives around 1715. Okay, so it's not Louis the 14th. Dobre, It's nebol the to king. Ludvík XIV. Yeah. It's not even Louis. Sorry? Francis the first. Okay. Domáca úloha. Hausaufgabe? Prečítajte si tú Lest kapitolu. das Kapitel. And find the name of the Zistite, king. ako sa volá ten Findet den král, Namen des Königs. Find the name of the ako sa pope, volá pápež, Findet den Namen des Papstes. which there may be a couple možno of ich them, bude Da mag es niekoľko, vielleicht mehrere geben. and find the name of the Turkish, I don't know what you call it, the Sultan. a king tiež meno sultan. toho Und tureckého findet den Namen sultána. des türkischen Sultans. Let's try and get 3 names. 3 mená mi Versuchen wir mal, hier 3 doneste. Namen zu bekommen. It might Možno be ich more bude than 3, might be viac. 2 or 3 for each Možno one. z každého nájdete Vielleicht sogar mehr 2-3 mená. Und das für die Belagerung von Wien 1529. Ako máš otázku? You want us to check the, Not specifically the Ja siege teraz itself, nechcem, aby ste sa pozerali. because I think Ellen White just talked about it in a Nechcem, general aby ste sense. sa pozerali na to samotné obliehanie. Len Whiteová o tom hovorí len vo všeobecnosti. Ty len chceš, aby sme donesli mená tých kráľov. The name of the church. Turks. Yes. It may just be one for each of them, but it may be a couple. I Neviem, don't know. možno bude jeden na think Charles každého has z quite a nich long a reign. možno tam bude viacerí na That is každého, during uvidíme. the 1529 era. It's the 1529 era. You have to go back a Tak little je bit. to you have obdobie to go forward a little bit. 1529, budeš musieť ísť trošku naspäť aj dopredu. So there's 3 names plus read the chapter. Yes. 3 mená plus prečítať That's kapitolu. four names. That's 4 things. 4 things. 4 Dinge. 3 names. 3 Islam, Namen. France, 4 mená. Frankreich Pope. und der Papst. A prečítať tú kapitolu. She already tells us it's Charles V. Oh, Der König von Deutschland ist Karl V. So what you want to do is find out when Charles V was Musíte reigning. zistiť, kedy vládol Find also Karol heraus, wann V. Karl V. regiert. So if I were going to do it, Keď ja by som to robil, I would do this. I'd find out Charles musel by V, som zistiť, kedy Karol V Zuerst Karl V. mir anschauen, see the vládol, Reformation. pozrel sa na dann tú die reformáciu. betrachten. I don't know if the Reformation looks like this. Weiß nicht, ob die Neviem, či Reformation takto so to aussieht. vyzeralo. So we've got this Takže history, máme tieto dejiny. Dann haben wir diese Geschichte hier. and then see where A France, potom the papacy, and sa Islam are, pozrieť, že kde sa v dejinách nachádzajú Francúzsko, pápežstvo a islám. and you should be able to get an idea of who those A to by leaders sme are. mali Dann vedieť, sollte kto man sú tí vedúci herausfinden, wer týchto diese Könige jednotlivých. sind. This would be the Toto by bola Reformation. Die reformácia. Reformation. They're not all. You can't just put them all underneath each other. They're all out of sync. Die kann man hier nicht einfach teraz alles neviem, čo untereinander malen, povedal. weil die sind alle chronologisch sieht das alles ein bisschen anders aus. At least we'll have a rough idea. We Aspoň may aby be sme plus one minus point vedeli. out. I want people to try and find it themselves, so we'll do it. Chcem, aby ste sa na to sami pozreli. Okay, so in a generic sense, all Ellen White's going to tell you is
Takže vo všeobecnosti jediné, čo vieme o Ellen Whiteovej, je to, že sa objavili Turci počas reformácie. She doesn't mention, which is probably surprising because she would have known that in 1529 the siege of Vienna. Ale ona nehovorí, čo je prekvapujúce o tom obliehaní Viedne. Ona o tom pravdepodobne vedela. Komisch, weil sie weiß doch, dass 1529 die Belagerung von Wien ist. Takže ja by som povedal, Ich sage nun, že to objavenie sa Turkov an example of that is the siege of a vlastne ten príklad toho je obliehanie Viedne. Myslím, že toto je rozumný taký postoj, ktorý môžeme zabrať, alebo sa tak postaviť na to. Keď ona hovorí, že sa objavili Turci, prišli viac ako jedenkrát a jeden z tých razov, čo prišli, bola toto obliehanie Viedne. Možno by ste chceli sa pozrieť na to obliehanie z 1529. Môžete to spraviť dvoma spôsobmi. Buď cez Wikipédiu alebo Britanniku. Prečítať si o tom. Ale dnes je veľmi veľa videí na YouTube. In English they call them war buffs. It's people who are interested in war. Robia to ľudia, ktorých zaujímajú rôzne vojny, bitky. In a little 10-minute video, they'll show you a nice overview of that. A v tom 10-minútovom videu môžete vidieť celkom dobré zhrnutie toho. Na Wikipédii si to môžete prečítať. YouTube, put Vienna 1529, siege of Vienna 1529, and you'll be able to find a couple of ancient battle videos. I don't know what, how else to describe it. Na YouTube si môžete pozrieť video. Mali by ste nájsť niekoľko starovekých vojen. Auch irgendwelche Videos finden dazu. Tess Takže has spoken about 1529. We spoke about staršia Tess hovorila o 1529, my teraz hovoríme o 1683. Nemyslím si, že 1529 má niečo dočinenia s 11. septembrom. Lebo ten dátum pre 9.11 bol vzatý z obliehania 1683. Spravíme si prestávku a potom budeme pokračovať. Máte 20 minút na domácu úlohu. Poďme sa pomodliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti. Prosíme ťa, aby si nás viedol a chránil. Požehnal nám. Potrebujeme ťa. A chceme, aby si bol s nami. V mene Ježiša sa modlíme. Amen.